My dear student, very good morning. Welcome back to your favorite chapter of P block elements. In this session, I have to discuss about the group 18th elements. In the previous session, I have to study the group 15th, 16th and 17th. In today's session, the discusses about the group 18th elements. Okay. These are the family members of group 18th elements: helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. This atomic number and the electronic configuration of family members group 18th elements. In your board exam, a 1 marks question come from this group 18th elements, only 1 marks. Let us consider what are the important concepts of group 18th elements. Okay, let us consider the first point. First point, what you observe that all are monoatomic gases. That is the very first important point in our group 18th elements. All are a monoatomic gases. All are a monoatomic gases. Okay, in the first piece, helium molecules does not exist. Helium molecules does not exist means there is no bond between helium atom and helium atom. Hence, helium molecules does not exist. Hence, all the family members of a group 18th elements are monoatomic gases. Okay. Next, the group 18th elements, it is also called rare gases and noble gases, and is also called inert gases. Group 18th elements is called rare gases, noble gases and inert gases. Why it is called as a rare gases? The group 18th elements are available in an atmospheric air is a very less. It is called as a rare gases. The abundance of a group 18th elements in your atmospheric gas is very less. It's called rare gases because it's a very less abundant in atmospheric air. That's why it's called rare gases. Next, move on to the noble gases. Why it is called as a noble gases? Group 18th elements is a chemical inert. Chemical inert means it does not react with an ordinary conditions or ordinary temperature. Hence, it is a noble metals like in gold, platinum and silver. Gold, platinum, silver, ಯಾವ ಥರ ordinary conditions react ಆಗೋಲ್ಲ. At the same, the group 18th elements, it behaves as a noble metals. That's why it's called a noble gases. Clear? Next, why it is called inert gases? It's a chemically inert. Why? What is the reason? Let us consider the the outermost, the valence shell electronic configuration is ns2np6 except helium. Helium na ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು in ಎಲ್ಲ element to satisfy the ns2np6 configuration. The ns2np6 configuration, the valence shell contain how many electrons? 8 electrons. Okay, 8 electrons. It satisfies the octet rule. Hence, the outermost cell are completely filled. There is no vacant. Hence, it's a chemical inert. That's why it's called a inert gases. Okay. Next, another important point, the general valence shell electronic configuration except helium on the bit to noble gas core there ns2 np6. N is varies from where to where? N is varies from 2 to 6. Where N is equal to varies from 2 to 6. N is varies from
2 to 6. Okay. Next, the group 18th elements, radon. Radon is the nodi. Radon is a radioactive element. Except radon, helium, neon, argon, krypton and xenon. Except radon, all are abundant in atmospheric air. All are abundant in atmospheric air. Next important point, radon ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಕೂಡ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಆರ್ಗಾನ್, AR ಅಂತ ಸಿಂಬಲ್, ಆರ್ಗಾನ್ is mostly maximum abundant. Argon is the maximum available in atmospheric air. Okay. Suppose for your 1 mark question, name the noble gas is a maximum available in your atmospheric air, argon. Or name the noble gas which does not exist in your atmospheric gas is radon. 1 mark question part A. Next, the commercial source of an helium. ಹೀಲಿಯಮ್ದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. The commercial source of an helium is the natural gas. The natural gas is contain helium and also an hydrocarbons. Hydrocarbons mainly is an methane. The natural gas is contains hydrocarbon, mainly methane and helium. This is also a very important for your 1 mark question. Mention the commercial source of an helium, natural gas. Okay. Next, radon is one of the decay product of radium. Radon is one of the decay product of radium 226. ಡಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಡಿಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಟಾ ಡಿಕೆ ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀರ. ಆಲ್ಫಾ ಡಿಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಟಾ ಡಿಕೆ. ದ ಹೀಲಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹೀಲಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. Radium, it undergoes an alpha decay, means the atomic number is decreases by 2 units and mass number is decreases by 4 units. It undergoes an alpha decay. To give an radon. Okay, ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇಷ್ಟು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. You have to identify what you get. Okay, these are the some important points, your group 18th elements. Next, to move on to what are the atomic and the physical properties of group 18th elements. Next, move on to atomic properties and physical properties. Atomic properties only first, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, they are monoatomic gases, no doubt. Next, atomic radii anta ಗೊತ್ತಿದೆ. atomic radii. Okay, very first observation in your first PUC chapter, periodic classification, atomic radii is decreases along the period and increases down the group. Clear? Your expectation is the group 18th elements is the least atomic size, but is does not true. No doubt, 100% atomic radius is decreases from left to right, no doubt, and increases down the group, no doubt. But each period, ಪ್ರತಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್. ವೈ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್? ನೋಡಿ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸಸ್
Atomic radii are to measure in terms of covalent radii, metallic radii, and van der Waals radii ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀರ. van der Waals radii. Noble gases, they are monoatomic in nature. It exhibits the van der Waals radii. That is the reason the van der Waals radii is always greater than your covalent radii. The remaining elements ಇದೆ ನೋಡಿ, the remaining ನೀವು ಕೊಡೋದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಗ್ರೂಪ್ 17, 16, 14th, 13th ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ exhibits the covalent radii. But group 18th elements exhibits your van der Waals radius. By the definition, van der Waals radius is always higher side, means the van der Waals radius is always the larger side than your covalent radii. VR indicates what? Van der Waals radius is always higher than your covalent radii. That is the reason for the group 18th elements is a larger atomic size due to van der Waals radii. That's very important. Okay. You periodic table ಓದಿದ್ದೀರಾ, left to right size decrease ಆಗುತ್ತೆ, no doubt. But in group 18th elements in exhibit the van der Waals radius, and in each period noble gases has highest atomic radii. Okay, that is the first atomic properties, atomic radii. Okay, the next atomic ionization energy or enthalpy. Ionization energy increases along the period and decreases down the group. Okay, noble gases are highest noble gases are highest ionization energy due to the valence cell are completely filled, ns2 np6. Observe ಮಾಡಿ, valence cell are completely filled, ns2 np6. Give reason, noble gases are highest ionization energy ಅಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, because the valence cell are completely filled ns2 np6 configuration, or valence cell are completely ns2 np6 stable electronic configuration, hence is very difficult to remove the electron, hence is in highest ionization energy. Okay, next in the periodic table helium is the highest ionization energy. helium ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ionization energy ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ, helium ಇಂದ down the group is an increases the atomic size. ಅದೇ ತರ ionization energy is decreases down the group. Helium is the highest ionization energy in your periodic table. Next atomic property, melting point and boiling point. Melting point and boiling point. The melting point and boiling point depends upon the intermolecular forces of attraction. Melting points means a 3-dimensional ಯಾವ ತರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. Boiling points depends on intermolecular forces of an attraction. How it is vary? The melting point and boiling point is decreases down the group. Why? What is the reason? Size, what happens? Increases. Clear? As the increases the size, okay, and increases the molecular mass, increases the van der Waals force of attraction. ನೋಡಿ, helium ಇಂದ ನೀವು ನಿಯಾನ್ ವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, van der Waals forces of attraction ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆನಾ, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್? arrangement of n particles and intermolecular forces of attraction. Melting point and boiling point is increases down the group because increases the van der Waals forces of attraction. Okay, next another important, the solubility. They are soluble in water. Water nalli soluble agutte. The solubility in water is increases down the group. The solubility of noble gases in water is increases down the group. What is the reason? That's an very, very important concept. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ದ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ like means polar solute dissolved in polar solvent and non-polar solute dissolved in non-polar solvent. But in these cases the phenomena, ಯಾವ phenomena ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಡೈಪೋಲ್
and induced dipole. Dipole and induced dipole interaction. That is the reason for the solubility of a group 18th elements in your water. First piece water is a polar solvent. Dipole interaction, dipole induced dipole interaction. ಯಾವ ಥರ ಈಗ ಒಂದು ಹೀಲಿಯಂ ಅನ್ಕೊಡ್ರಪ್ಪ, ಹೀಲಿಯಂ ಆಟ. The electron density distribution symmetrical, ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. According to VSEPR theory, water is a bent shape. Delta plus 2 delta minus. Delta plus 2 delta minus. ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಕನ್ಸೈನ್ಸ್ an Avogadro number of water molecules. ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ, ಇದು ವಾಟರ್ ಬೀಕರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೀಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಯ್ತು. ವಾಟರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಆನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೋಲ್, ಡೈಪೋಲಾರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ವಾಟರ್ಗೆ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಡೈಪೋಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್. ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಈ ತರ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಂಡರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅದರ ಪೋಲಾರಿಟಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಆಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನ್ ವಾಟರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೋಲ್ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೋಲ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್, ಈ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೋಲ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಮೈನಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರಲ್ಲ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ವಾಟರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ದ ಸಾಲುಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಹೀಲಿಯಂಗಿಂತ ನಿಯಾನು ಆರ್ ಮೋರ್ ಸಾಲುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಆರ್ಗಾನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸಾಲುಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ನಿಯಾನ್, krypton is more soluble than argon, and xenon is more soluble than krypton. What is the reason? Increases the atomic size. ಸೈಜು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಕೂಡ ಅದ್ರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ, ಇದು ಇದ್ರ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ ಸಾಲುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ group 18th elements means the noble gases in water is due to dipole and induced dipole interaction with water. That is the first point. Next, solubility is increases down the group due to increases the atomic size is the polarizing power is increases, hence the electron cloud is easily distorted. That is the reason for the solubility of in water. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. Noble gases are chemical inert due to the valency are completely filled. Next, the noble gases are very higher ionization energy. What is the reason? Because the valency are completely filled. Noble gases are chemical inert ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಬಟ್ it is also react with under special conditions ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ? ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬರ್ಟ್ಲೆಟ್ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಫ್ಲೂರಿಡೋ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸು O2 ಪ್ಲಸ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್? ಎಕ್ಸಾಫ್ಲೂರಿಡೋ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, O2 ಇಂದ O2 ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದರಾಗ ನಾವು ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್.
ಆವಾಗ ಅವರು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ the first ionization energy of oxygen means the removal of the first electron. The first ionization energy of an oxygen is similar to the first ionization energy of an xenon. xenonದು ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು xenon ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಆನ್ xenon to gives compound. Write the first noble gas compound ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಬರಿಬೇಕು, ಅಥವಾ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಬಟ್ಲೆಟ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೇ ಬರಬೇಕು. ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಸರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋರು, xenon ತಗೊಂಡ್ರು ನೀಲಿಯಮ್ ನಿಯಾನ್, ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಹೈಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್ಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ದಿಸ್ ಎ ವೆರಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಆವಾಗ xenon ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, xenon is in combines only the highest electronegative element fluorine and the second highest electronegative element oxygen. Compounds of an xenon is in stable only fluorine and oxygen only. Next move on to the some important compounds of xenon at the reaction with an oxygen and fluorine. Next move on to the some important compounds of xenon with fluorine and dioxygen difluorides. Okay na, fluorides of an oxygen. Okay, xenon reacts with an different moles of an fluorine with different conditions. Let us first xenon 3F2 XeF6 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ xenon X of fluoride. ಸಪೋಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ xenon fluorine XeF2 xenon difluoride, xenon 2F2 at and temperature 873 Kelvin and pressure 7 bar ಅಂದ್ರೆ 7 barometer to give an xenon tetrafluoride. And xenon tetrafluoride reacts with an dioxygen fluoride to give an xenon hexafluoride and dioxygen. Next move on to the another important compounds. Next ನೋಡಿ, xenon oxyfluoride ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಇದೆ. How it is prepared? Xenon oxyfluoride, it can be prepared by and what you had water hydrolysis of what? Xenon fluoride. Xenon hexafluoride is common. Xenon hexafluoride reacts with 1 moles of an water to give what? XeOF4 means xenon oxy ಎಷ್ಟಿದೆ 4 tetrafluoride, xenon oxy tetrafluoride, and reaction with 2 moles of an water xenon dioxy difluoride, and reaction with 3 moles of an water xenon trioxide. Okay, these are the 3 important reactions, very important for your board exam. Complete the following anta keltare. Addition of water, the process is called hydrolysis. What you get? Xenon hexafluorides, it undergoes an hydrolysis to give an xenon oxyfluorides and oxides of xenon. Okay, let us consider structure of xenon compounds. These are very important in your the competitive exam. Okay, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ NCERT ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ CET ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. xenon difluoride, xenon tetrafluoride, xenon hexafluoride. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋದು ಅದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. 2F ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟೆಡ್ ಹಾಕಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಲೋನ್ ಪೇರ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್. How many bond pair? 2. Lone pair 1, 2, 3. What is the hybridization of the xenon atom in XeF2 sp3d? What is the structure? It's a linear structure. Molecular ಹೆಂಗಿದೆ ಆ ಥರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. What is the hybridization? What is the structure? Linear.
Suppose some one sati suppose in CT or J means identify the number of an bond pair and lone pair in XeF2. Bond pair 2, lone pair 3. What is the hybridization sp3d and what is the structure? Linear. Next, xenon tetrafluoride. That is the structure, 4 bond pair and 2 lone pair. The hybridization of xenon sp3d2. The structure is in square planar. Next, XeF6. That is the structure. ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, 6 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಇದೆ, 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ. The hybridization of xenon in XeF6 sp3d3 is a distorted octahedral. Octahedral geometry ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿ ಆಗಿದೆ. It's called distorted octahedral geometry. Okay, next move to XeO3, xenon trioxide. The hybridization is in sp3. That is the structure of an XeO3. ಯಾವ ಶೇಪ್ ಇದೆ? ಪಿರಮಿಡಲ್ ಶೇಪ್. Next, XeOF4, xenon oxytetrafluoride. What is the hybridization? sp3d2. What is the structure of in this? Square pyramidal. Okay, this is the structure and hybridization, and this is the structure and hybridization of some important compounds of xenon. Okay na? ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೂಪ್ 18th ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 15th, 16th, 17th and 18th all chapter is completed. Okay, ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ 15th ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋ ಡೌಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ 15th 3 marks, ಗ್ರೂಪ್ 16th 3 marks, group 17th 3 marks and group 18th 1 marks. The total is and come from the 10 marks. The inorganic chemistry, the maximum contribution is a P block elements. Totally ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ 10 marks ಬರುತ್ತೆ. 10 marks ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ. 15th ಅಲ್ಲಿ 3 marks, 16th 3, 17th 3 and 18th only for 1 marks. Okay, and this chapter is very easy. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನು. ಓಕೆ, ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್.